Disclaimer: this lecture video is based on the module that is provided by the college and the university. Unfortunately, the said PDF module is exclusively downloadable for NEUST-CICT students only. Hello, once again, this is your instructor, Jel Konanan, and welcome to our part 2 of this chapter, which is the design. On the first part, we discussed the structure, and now it's time for the design part. And we're going to understand how to design in Ionic. So, let's start. First and foremost, I'm going to recall the CSS or the cascading style sheet, and then afterwards we're going to discuss SASS or the syntactically awesome style sheet. Then afterwards we're going to discuss the SCSS, and we're going to differentiate ano ba ang pagkakaiba ni SASS kay CSS sa SCSS, and I'm going to show you kung paano ba mag-code sa SASS files, and the reason why we will going to discuss this different style sheet. It is because para mas maintindihan natin si home.page.scss, si variable.scss, and global.scss, or any other .scss files na makikita ninyo along with the Ionic project na ginagawa natin. And lastly, we're going to add additional styling like adding image, using colors, and color generators. I just want to point out that this lesson does not targeted a specific kind of style na gagawin natin sa mga projects. We will not going to talk about specifically kung paano ba maging ganito yung itsura ng button, ganito yung itsura ng background, ng text, etc. The idea of this lesson is maintindihan ninyo kung paano ba mag-design sa Ionic gamit yung SCSS, and then yung mga existing knowledge ninyo sa CSS. Because again, this course is a prerequisite of basic web development, wherein I assume that you have an idea about basic HTML, CSS, and JavaScript. Okay, so let's recall the CSS or the cascading style sheet. We know that HTML is a pure structure, and we use CSS to design that particular structure. So we have three types ng CSS. Number one is the inline or the embedded CSS, wherein nilalagay natin sa opening tag ng HTML yung ating style. And lumalabas na si CSS kapag siya ay inline, siya po ay attribute. Like nung nakikita ninyong example. The other one is the internal CSS, na instead dun sa opening tag natin inilalagay yung ating attribute na style or yung ating styling, is dun natin inilalagay sa head ng ating HTML file, wherein lumalabas ngayon na si style naman ay HTML tag, like on our example. And lastly, we have the external CSS, wherein we have a link tag, and then naka-hyperlink reference doon yung ating CSS file na ginagamit natin para mag-take effect sa maraming HTML file, though iisa lang yung ating CSS file. And we have also framework CSS, wherein basically external CSS lang din siya. So again, we use CSS to design our structure, or basically to design our HTML files. So now, ano naman ngayon si SASS or the syntactically awesome style sheets? So SASS files has an extension name of that SASS. It is a CSS extension language or the superset of CSS. Ginawa siya based dun sa CSS. SASS is not a standalone like CSS. Also, it is a preprocessor scripting language that will be compiled or interpreted into CSS. Kasi yung mga browser natin, ang binabasa lang talaga nila is CSS. Hindi nila kayang basahin yung .sass file. The idea is we have a compiler na kino-convert yung SAS file papuntang CSS. So the question is, bakit pa kailangan tayong gumamit ng SAS kung kino-convert lang din naman siya papuntang CSS?
So basically, SAS is more advanced version of CSS. Mas marami tayong pupwedeng gawin kay SAS na mahirap gawin kay CSS. And mas malinis yung coding style ni SAS compare kay CSS. So number one dyan is yung it has no semicolon and braces needed. It supports also variables, better nesting. So lahat yan ipapakita ko mamaya kung paano siya gumagana. And then you can do functions and you can work in multiple SAS files, inheritance, arithmetic operations po pwede nyong gamitin, and many more. On the other hand, we have the SCSS or the SASS Cascading Style Sheet, or we can simply say SASS CSS. So it is a subset of SAS syntax. Okay, so kung si SAS ay based dun sa ating CSS, si SASS CSS naman is ibinase naman siya dun sa may SAS. It is closer to CSS because it uses semicolon and braces. And this is the newer syntax. Kasi yung original syntax is yung SAS, as I said nga kanina, na subset of SAS syntax, si SASS CSS. So para mawala yung confusion natin, SAS and SCSS are based dun sa CSS. So the major difference between SCSS and SAS file is yung paggamit ng semicolon. SAS doesn't use semicolon. On the other hand, SASS uses semicolon and braces. So let's have a take a look kung ano ba yung kayang gawin ni SAS compare kay CSS. Okay, so on my desktop, I've created a folder named SAS. Diyan natin ilalagay yung mga files natin mamaya. Okay, and then let's open our IDE. For the meantime, ang gagamitin natin is Visual Studio Code kasi meron siyang built-in terminal. So, view natin ngayon yung terminal natin. Okay, so itong terminal na to is para siyang command prompt lang din. So, para nasa isang lugar na lang yung ating terminal and then nandun na din yung ating editor. Now, let's install SAS. So, gagamitin natin yung CMD o di kaya nga itong terminal by typing npm install global -g and then SAS. Then hit enter. And now we can see kung ano ba yung version ng SAS natin. So we have 1.27.0. Okay, so clear muna natin yan. So let's create HTML file sa ating SAS folder. So pwede tayong mag right click dito and then new file. And then pangalanan natin tong index.html. Okay, and then magkaroon tayo ng mock-up na laman. So let's say maglagay tayo ng h1 and then okay, and then we can right click on this one and then open with live server para makita natin yung output. So we have Gelicious Radio. Hello Gelicious IT people. Okay, so balik tayo dito. And gagawa tayo ng another file which is SAS file. Let's say pangalanan natin to ng input.sass. SASS. Okay. So wala muna tayo ilalagay dyan. And then another file which is the output.css. Okay. So next na gagawin natin is punta tayo ng terminal. Pasok tayo dun sa ating desktop. CD SAS folder. Okay, pasok tayo sa folder na SAS. And then, gawin natin SAS --watch. So, i-watch daw natin si input.sass. I-watch natin siya dun sa ating output.css. Then, hit enter.
Okay, so as you can see, SAS is watching for changes. So press Ctrl+C to stop. So ang ginagawa nito is every time na mag-e-edit tayo dito kay input na SAS, makikita natin yung changes or makikita natin yung actual code or yung converted na code into CSS. So dito tayo magko-code sa input.sas and then dito natin makikita ngayon yung version nung SAS into CSS. Okay, so let's have an example. So body, tawagin natin si body. And then usually kasi kapag tayo ay gumagawa ng CSS file, di ba ang ginagawa natin is body and then close and open braces. And then dito natin inilalagay yung properties. Let's say color and then let's say red. Ganyan yung ginagawa natin for CSS. So since SAS yung ginagamit natin, hindi tayo gumagamit ng curly braces and then semicolons. So ang ginagamit lang natin is instead of that, we have body, enter, tab, okay? And then yung property, let's say background color, same pa din yung mga properties natin and values na ina-apply natin sa kanya. Yung format lang or yung structure lang ng pagko-code yung nabago dito sa SAS compared dun sa CSS. And then colon, space, importante yung space kasi kapag wala tayong space magkakaroon tayo ng error. So let's say color red, and then wala tayong semicolon. And then kung gusto natin magdagdag, let's say, font family, gagamitin natin is Arial. Okay, so let's save natin. And then, makita nyo, compiled input to output.css. So, walang laman kanina si output.css. Pagka tinignan natin to, automatic na siyang mag-create ng CSS. So again, hindi binabasa ni browser yung ating SAS file. Ang binabasa lang yan is yung mga CSS files. So paano natin ngayon tatawagin si SAS? Okay, so ang gagamitin natin, kaya tayo gumawa ng output.css, pupunta tayo dito, and then we will going to use our external CSS, and then i-hyperlink reference natin ngayon si output.css. And hindi ngayon si input.sas. Okay? And then save natin. Tignan natin dun sa ating live server. So as you can see, nabago na po siya. Okay? So ganun ang idea ni SAS. So yung pinaka format is nabago compared dito kay CSS. Ang importante lang na kailangan nyo tandaan dito kay SAS is yung paggamit natin ng spacing dito. For example, pinaro natin yung space dyan and then sinave natin. As you can see, meron tayong error dito. And then, pag pumunta tayo dito sa ating live server, hindi siya gagana. So, pag tinignan natin yung output.css natin, so hindi nag-appear si background color red. Okay? And then, importante yung space na yan. So, eto din, importante yung tab. Okay? Pagka sinave natin yan, meron tayong error again. Okay, so sinasabi dito sa ating terminal. So, paano kung hindi kayo gumagamit ng Visual Studio Code? You can also use command prompt and then punta tayo sa desktop, cd SAS folder. You can use also SAS watch input.sas papuntang output.css. Okay? So kapag tayo ay nag-edit, so let's say dito, nagdagdag tayo ng another property. So make sure naka-tab tayo. So ang idea nito is kung nakapag-coding na kayo ng Python, is parang ganun lang din yung idea niya, yung coding structure po nito. So let's say color, and then natin orange. Then save. Okay, so compiled input.sas. So meron tayo ditong compiled. So pag pinuntahan natin yung ating
CMD. So as you can see, meron din siyang ganun na message. So po pwede nyo gamitin yung command prompt kung hindi kayo gumagamit ng Visual Studio Code. On the other hand naman, we have SASS. Okay, so gawa ngayon tayo ng SCSS na file. So right click, let's have a new file, and then pangalanan natin to ng my style.scss. Okay, so my style.scss. So halos pares lang sila ng coding style. Ang pagkakaiba lang nila is etong si SASS compare kay SASS is gumagamit nga siya ng curly braces and then semicolons. So parang normal na CSS lang din siya na katulad nito. So let's try. So let's have let's see, paragraph. Tawagin natin si paragraph and then open and close braces and then let's say font family order new. Okay, and then semicolon. So save natin. So ngayon wala pa siyang wina-watch. So control C natin, terminate muna natin ito. And instead na ang wina-watch natin from input SASS to output CSS, ang gawin natin, pwede rin gumana dito si SASS watch my style .scss to our output.css. So enter. And then watching changes. So ngayon, since ito yung nilagay natin sa kanya, ang makikita natin sa output.css is ito din. So kung mapapansin nyo, parang parehas lang din naman yung itsura nito. Tsaka dito sa CSS. Well, yes, on the first look, medyo parehas sila. Pero mas maraming kayang gawin si SASS and SASS compare dito kay CSS. So let's say for example, yung paggamit natin ng variables. Pagkagagawa tayo ng variables dito, $sign, and then let's say color. And then colon. And then yung value nung color natin. So let's say blue. Then semicolon. So po pwede natin gawin dito, instead na color or background color, instead ng gagamitin natin is blue, dito natin ilalagay yung value, ang gagamitin na lang natin is yung ating variable color. Okay. So and then save natin. So tignan natin ngayon dito sa ating output.css, ang nilagay niya is blue. So kagandahan nito, for example, ginagamit natin ito sa paragraph. So let's say tawagin din natin si H1. And then gusto nating magkaroon din siya ng background color na let's say blue. Okay. So let's say gawin muna natin siyang blue. Ayan. Gusto natin magkaparehas yung kulay, yung background color ni paragraph and then H1. So ngayon, so save natin yan. And then, tignan natin sa ating live server. So, as you can see, nag-appear na siya. Ito ngayon yan. So, for example, gusto mong baguhin ngayon si background color. So, let's say gawin natin tong pink. Pink. So, kung meron kang mga ibang properties na gustong baguhin. So, let's say, meron ka ditong division, meron ka ditong list. So, lahat yon babaguhin mo na pink kung yun ang gusto mong maging kulay. Okay, so and then save and then ayan, magbabago siya. So ngayon, kaya tayo gumagamit ng variable is para for example, instead na pink, gagamitin natin is color. Okay, so pagka binago natin to, let's say gawin natin siyang orange. Pag sinave natin, hindi mo na kailangan baguhin yung value nung nasa H1 and then nasa may paragraph. So, tingnan natin. So, as you can see, ayan, nagbago na siya.
Okay, so hindi lang color yung po pwede nating ilagay dun sa ating variable. Actually, kahit na anong value po pwede nating ilagay sa variable. So let's say, maglagay tayo identifier natin or yung variable name natin. So let's say this is our main text. Oops, main text. So let's say we have Arial. Yan. So kung gagamitin natin to, so pwede natin instead na font family, yung value niya, gamitin na lang natin si at variable natin na main text. So save natin. And then tignan muna natin sa ating output CSS. So we have a font family Arial. So pag tinignan natin sa ating live server, we have Arial na font ng ating paragraph. Another one thing na meron kay SASS and SASS is yung paggamit natin ng nesting. Okay. So let's say modify natin tong index.html natin. So cut natin yan and then gawa tayo ng division. And then pangalanan natin to or lagyan natin siya ng ID na main div. Okay, and then paste natin dito ang ating h1 and paragraph. So, balik tayo ngayon dito kay mystyle.css. So, let's say gusto natin tawagin si division and then paragraph. So, basically, yung ginagawa natin kay CSS is div paragraph. So, i-define natin yung si division and then yung nasa may loob nung division na yan, yung paragraph. So, kasi, for example, we have here another paragraph. Ayan. And then, lagyan natin to ng lorem. Okay, save. Tignan natin sa live server. Okay. So, tignan natin ngayon dito. For example, gusto nating baguhin dun sa may division, paragraph. Kung gusto natin baguhin yung color, for example, this one is red. Then, save natin. So, dun lang siya mag-appear. Kasi, tinawag natin dun sa may loob ng division paragraph. So, the rest is magiging ganito yung properties and value ng paragraph natin. So, kapag ganito, pwede na natin gamitin yung nesting na available kay SCSS or SASS. So, let's clear that out. And then, tawagin natin si division, for example. Okay. So, gawin natin dyan is sa loob ni division, gusto natin magkaroon tayo ng background color and then gusto nating color is yung ating variable. And then, sa loob niyan kasi meron siyang paragraph. So, pwede natin tawagin dito si paragraph. Ayan. Okay. So, and then lagyan natin ng font family which is yung ating main text. So, save natin. So, ang magiging version ng CSS natin dyan is parang ganito yung ginagawa natin. So, yung div p na ginawa natin kanina. Okay? So, konti lang yung code natin dito. And then, dito is medyo madami. Lalo na kapag medyo masumaba pa yung CSS ninyo, yung pag-i-style ninyo dito sa ating HTML. So, pwede rin natin i-target dito si ating H1. Target natin dito si H1. So, let's say, palitan natin siya ng color. Let's say, ang color natin dito is blue. Ayan. And then, that's it. Okay. So, ano pa yung pwede natin gawin kay SASS and SASS? Pwede tayong mag-work into multiple file or pwede nating hati-hatiin yung ating file. So, paano yun? So, let's say we have, tawagin natin dito si paragraphlet. Okay. And then, gusto natin yung isang paragraph na nakalabas dun sa ating division, which is this one, etong lorem natin, is iba yung style compare na nandito. So, gawin natin, ang font size nito is 35 pixels
And then it has a color of, let's say, yung ating color. So, pwede na natin gawin natin dito. So, secondary, let's say, or ito na lang. Yan. Dollar sign, secondary color, semicolon, save. Tignan muna natin yung server. Okay. So, ayan siya. Then, we have a different font family para makita natin yung difference. Let's say, ito, impact. Save. And then, there you have it. So, pwede nating ihiwalay yung styling nito. And then, gawa tayo ng another file. So, new file. Let's say, another.scss. Okay, and then, i-cut natin ngayon si paragraph na yan. And then, paste natin dito. Okay. So, para ma-include natin siya dito sa ating file, so since kapag ganyan, hindi siya gagana, okay, so nakita ninyo, lalagay natin yung at, and then import, and then yung file name natin na naka-encapsulate dun sa ating quotation. So, we have another, okay, and then semicolon. Then save, then punta tayo dito. So, as you can see, bumalik na siya sa dati. We can also cut these variables para mas maging malinis yung ating my_style.scss. Cut natin yan. And then, let's have another file. This is variable.scss. Then, paste natin, save, and then, import natin si variables. Okay, so try nga natin kung gagana si variables.scss. And then save natin. Reload. Okay, so gumagana. With or without file extension. So, pag tinignan natin dito sa ating output.scss, okay, so the more na nagdadagdag tayo dito ng mga files na ikino-connect natin sila sa isa't isa, mas mahaba yung ating output.css. And this one, in using SASS, mas nagiging organized yung ating coding compared dun sa ating CSS. Speaking of organized, one thing na po pwede natin gamitin kay SASS and SASS is yung paggamit natin ng functions. So, punta tayo ngayon dito kay variable.scss and then baguhin muna natin yung mga values natin. And then, gusto natin medyo dark gray. And then, okay tayo sa main text na Arial. And then, baguhin natin to. Let's say, medyo light gray. And then, size, lagay natin, is 15px. Okay. And then, we can use that values dun sa ating gagawing functions. So, let's say, cut natin yan, lagay natin dito, pagsamasamahin natin dyan yan. And then, using functions or mixin, okay, and then papangalanan natin siya, let's say, default values, okay, and then, pwede natin gawin is yung ating font family, and then, ano yung pangalan ng ating variable dito? Main text. And then we have color. So, $sign color. And then we can use size. Font size. Sign. Size. Okay, and then save it. So ngayon, instead na ganito, medyo messy siya ng konti, ayusin natin siya, no? So, tawagin muna natin si H1 and then gawin natin instead na iniisa-isa natin kanina yung properties and values, tawagin na lang natin ngayon si default values by using at include and then yung ating function name or mixin name default values.
and then followed by open and close parentheses, then semicolon. And in our paragraph naman, so we have paragraph, include din natin to. And then tignan natin ngayon yung ating output. Oops. So baguhin natin yung ating background color or tanggalin natin yung ating background color in that. Save natin. And then, as you can see, nag-appear na siya dito. So baguhin natin yung isang paragraph. So tawagin natin dito. And then, using our default values. But for this one, gagamitin natin, pwede natin i-override yan. Ano? So, instead of using our color, yung ating primary color, which is this one, pwede natin gamitin yung secondary color. So, pwede natin i-override yan. So, gamitin natin color. Then, tawagin natin si $, secondary color. Semicolon, save. And then, as you can see, okay na yung output natin. So, medyo lakihan natin ng konti yung ating heading 1. So, let's say, i-override natin yung font size na dineclare natin dito as 15 pixels. So, pwede natin gawin is font size, let's say, 20 pixels. We can also use text align as center. Pwedeng etong center na to is ilagay natin sa variables or pwede rin nating irekta na natin dito yung value sa ating functions. So save and then take a look. So as you can see, ayan yung output natin. Now, since may idea na kayo kung paano ba gumagana si SASS and si SASS, balikan na natin yung ating previous Ionic project. So, using our CMD, pwede natin pasukin yung ating desktop and then yung ating Ionic folder. Then, we have yung forms na ginawa natin. So, we can use code dot para mai-open yung ating Visual Studio Code and we can see the files na nandun sa ating Forms Ionic project. So, at this point siguro, meron na kayong idea kung para saan ba si home.page.scss. Okay? So, basically, lahat ng inilalagay natin dito kay home.page.scss is para dun sa ating home.page.html. So, we can use our fresh knowledge dun sa ating SAS files or SCSS para i-design yung ating home.page.html. And kung titignan naman natin dito sa ating theme, we have variables.scss. Okay? And then we have root. And then kung mapapansin niyo parang hindi siya katulad nung ating binigay na example kanina. Kasi on this one, hindi natin natakal yung root and then yung double dash na katulad ng nandito. So, to discuss that, balik tayo dun sa ating previous project, dun sa ating index.html, and then dun sa ating output CSS. Dito, sa ating CSS or gawa tayo ng file. So, let's say para mas malinis, new file. Let's say sample.css. Okay. In native CSS, pwede rin tayo mag-declare ng mga variables. So, to declare variables, ginagamit natin is colon, and then followed by root, open and close braces. And then, para i-declare natin dyan, yung ating variable, ang ginagamit natin is dalawang minus. Nakatulad nung nakita niyo kanina dun sa Ionic project natin. So, and then followed by any name. Actually, any name na gusto niyo gawin. So, let's say, color dash primary. And then, ano ba yung gusto natin ilagay na color sa kanya? Let's say, red, semicolon. Okay. And then, balik tayo ngayon dito kay index.html. So, instead na output.css yung tatawagin natin, try natin tawagin si
sample CSS. And now, let's go back to our sample CSS. So, let's try to append our color dun sa division. Okay, so lahat nung nandun sa may loob ng division is magkakaroon ng color na primary color. So, para matawag natin si primary color primary, ang ginagamit natin is using var and then open and close parentheses and then ilalagay natin sa loob yung color primary. Okay, so don't forget the double minus. Yun yung katumbas ng ating $sign sa SASS. Okay, and then semicolon. Then save. Let's take a look on our live server. As you can see, so lahat ng nasa loob ng division is nagkaroon ng color na red na text. And kung titignan natin yung code natin sa ating Ionic project, it now makes sense kung ano ba yung ibig sabihin nitong ion color primary and then itong root na nakikita nyo dun sa may ating variable.scss. Actually dito, parang ang idea niyan is yung ginawa natin dito sa ating variable.scss. So lahat ng variables natin is nakahiwalay. Ganon din dito kay Ionic project. So how about naman yung kay global.scss? So nandito ngayon yung ating mga import na katulad no i-discuss ko dun sa ating SASS kanina, which is katulad nitong import variable.scss and import another.scss na po pwedeng wala or merong file extension name. Okay, so again, you can use home.page.scss for designing your homepage.html. And we use variable.css for declaring our variables separately para mas malinis and organize yung styling natin. And use global.scss para sa mga styling na gusto ninyo mag-take effect sa lahat ng mga pages ninyo, lalong-lalo na kung multiple pages na yung wino-workout ninyo in your project. So since our project is a single page naman, you can put your styling in home.page.scss. And actually, pwede kayo maglagay ng mga style either sa home.page, sa variables.scss, or dun sa global. So for the conclusions, can we use CSS syntax in SASS or mga SASS files or yung .sass? So the answer is no. So hindi natin po pwedeng gamitin yung mga syntax natin for CSS in that. So another one is, can we use CSS syntax in SCSS or SASS cascading style sheet or .scss files? So the answer is yes. Actually, any CSS syntax is a valid SASS CSS syntax also. So po pwede nyo gamitin yung mga knowledge ninyo sa CSS or native CSS dun sa ating SCSS. Ang nabago lang is yung method na mas marami kang po pwedeng gawin kay SCSS compared dun sa may native CSS natin. Or mas mahirap siyang gawin sa CSS. Another one is, can we use old style CSS syntax in your Ionic project? So the answer is also yes. And now for the last part of this video, we're going to add additional styling like adding image, theming using colors, and color generator. Okay, in our command prompt, let's run our Ionic project. So Ionic serve. Or instead of Ionic serve, you can use Ionic lab. So in here, kung first time nyo gagamitin si Ionic lab, it will tell you to install. So you will going to choose yes lang for that kapag may nag-prompt sa inyo. So since ito po ay ginagamit ko na yung Ionic lab before, so hindi nyo na makikita na tatanungin akong mag-install ba or hindi. Okay, so as you can see, ganito ang itsura ni Ionic lab. Okay, so po pwede nating tignan yung platform ng sabay kung ano ba yung magiging itsura niya sa iOS and then ano ba yung magiging itsura niya sa Android. And napapansin niyo nakaran tayo sa 8200, not 8100. Okay, so to add image in our project, so I have here a downloaded image.
Okay, so ang gagawin lang natin dyan is ikakat natin yan and then open natin yung Ionic folder natin. And then forms. Pasok tayo sa src, sa source. And then we have assets. And then pwede na natin i-paste dito sa assets yung ating image. Okay, so right click natin. Rename para pwede natin i-copy yung file. And then, punta tayo doon sa project natin. In our home.page.html, so let's say, gusto ko siyang ilagay. Okay, dito na lang. Okay, we can use our standard HTML tag, image, and then the source, wherein saan natin siya inilagay sa ating assets. And then sa loob ng ating assets, yung ating coronavirus.png. So paste natin yung ikinapin natin na file name kanina. And then let's save it. So as you can see, andyan na ngayon yung ating image. And then yung styling yan, yung idea ninyo sa basic CSS, pwede nyo nang i-apply dito sa ating home.page.scss. Okay, so pwede mong i-target dito si image, and then you can use, let's say, width, for example, 50%, save, and then there you have it. On ionicframeworks.com then, pwede natin puntahan dito sa developers, UI components, under guides, and then we have theming, basic. So we can use colors like primary, secondary, tertiary, success, warning, danger, dark, medium, light. So saan natin siya i-apply? So let's say in our home.page.html, gusto nating baguhin yung color ni submit button. We can use color, equal sign, and then let's say dark. Then save. Then, tignan natin sa ating output. So, as you can see, naging dark na siya. Okay? Pwede rin natin siyang ilagay dito sa ating ion header. So, dito sa ating ion header, dun sa ating toolbar, pwede natin ilagay yung color. So, let's say, ang color natin ngayon is danger. Save. And there you go. Okay? So basically, lahat ng mga components natin pwede nyo lagyan ng kulay. For example, gusto nyo magdagdag ng kulay. So let's say nakukulang kayo kay primary, o di kaya gusto nyo ng ibang touch ng kulay. So pwede kayo magpunta dito sa colors. And then dun sa may gawing baba, hanapin lang natin yung new color creator. So pangalanan natin siya. Let's say my color orange. Okay. And then, pili tayo ng color orange dito. Kung ano gusto nyo touch. Okay. And then, pwede natin siyang i-copy. And back tayo dito sa ating code. Hanapin natin si variable.scss. Copy natin yan. And then, sa ilalim, pinaka-ilalim, pinaka-baba, i-paste natin yung ating code. Okay. So, and then save. And on our home.page.html, instead of danger, sa ating toolbar, pwede natin gamitin yung ating my color orange. Or yung dineclare natin dito kanina. Ito, my color orange. This is actually kung ano yung ipinangalan natin dito. So, save natin and then tignan natin sa ating output. So, as you can see, nabago na yung ating toolbar. Another one you can use is the color generator. Okay. So, dito pwede ka mag-set ng kanya-kanyang kulay. For example, sa primary. So, let's say ayaw mo yung touch ng blue na ganyan. Medyo gusto mo dark ng konti. Okay. And then, secondary. Gusto mong ganyan ang kulay niya. Tertiary.
let's say medyo violet. Then let's say this one. Okay. Medyo pastel yung mga gusto mong kulay. Danger. You don't want that color. So let's change it. Like this one. Dark, medium light. Okay. So, kagandahan yan. Pwede ka nang pumunta dito sa baba. CSS variables. So, auto-generated na siya. Pwede natin siyang i-copy. And then, balik tayo dun sa ating Visual Studio Code, sa ating variable.scss. Then, pwede nating tanggalin yan. Or itira natin tong may color orange. Okay. And then, i-paste natin dito yung kinopy natin from Ionic Frameworks Color Generator. So, let's save it. And balik tayo dito sa home.page.html. So, let's try natin yung ating, or tignan natin yung ating color ng submit button. Gawin natin siyang primary. So, tignan natin ngayon yung output. And there you go. We have different primary color. And that is the end of our chapter 2 part 2, which is the design. On the next topic, we'll go to discuss the interaction wherein gagamitin natin si JavaScript or yung napili nating framework na si Angular. So, thank you for listening and keep safe always. God bless and see you on the next video.